Mpenzi mtazamaji, karibu sana katika taarifa za upeo wa TV47. Kama ndo mwanzo unajiunga nasi, ndo taarifa ambazo zimeweza kushika kasi siku ya leo, lakini kabla tusonge sana tupate vidokezo. Naibu mwenyekiti wa chama cha Jubilee David Murathe ahojiwa kuhusiana na sakata ya mabilioni ya pesa katika mamlaka ya KEMSA. Wizara ya Fedha sasa yasema haiwezi kutoa kiwango cha pesa kwa kaunti kutokana na utata ugavi wa fedha, huku magavana wakitishia kusitisha shughuli za kaunti kutokana na ukosefu wa fedha. Na katika makala maalum leo tunaangazia kundi la vijana wa mtaani Eldoret ambao wameanzisha kilimo cha matunda na mboga kando kando ya mto Sosiani kama njia ya kujikimu. Sasa mpenzi mtazamaji, fursa nzuri kukujuza taarifa tendeti na sahihi. Mtafsiri kwenye lugha ya ishara anafahamika kama Ann Wairimo, wakwetu ananiita Joasho Nsare, na moja kwa moja tunaanza na taarifa yetu ya kwanza, na ni kwamba naibu mwenyekiti wa chama cha Jubilee David Murathe amejitetea dhidi ya madai ya kuhusika katika kashfa ya kupotea kwa mabilioni ya pesa katika mamlaka ya KEMSA kupitia kampuni ya Kilik ambayo inadaiwa kupewa kandarasi ya ununuzi wa vifaa vya kujikinga dhidi ya korona. David Murathe sasa anasema ana ushahidi wa kudhibitisha waliofaidika na fedha hizo, akimhusisha naibu wa rais William Ruto pamoja na wanasiasa wengine akiwemo Boni Khalwale na Johnston Muthama ambao wameitaka tume ya EACC kuwachunguza kuhusiana na sakata hiyo. I am being dragged into this issue because of my association with William or Wilbrod Gatei. We've got evidence that Wilbrod transferred shareholding of this company to associates of the Deputy President. So I have given my piece and I have demanded anybody who has raised or commented or purported to know the COVID billionaires and who stole what, I have demanded that they should be summoned, starting with the Deputy President and the politicians like Khalwale, like Mudama, and the bloggers like Robert Alai, Tony Gashoka. They should all come here and assist the investigations. Na sasa tukisonga mbele zaidi ni kwamba gavana wa kaunti ya Kakamega Wycliffe Oparanya amepuuzilia mbali uwezekano wa bunge la kaunti kumng'oa madarakani, akieleza kuwa waliokula njama hiyo wana ushawishi wa maneno tu na hawawezi kufanya lolote. Oparanya anasema ana idadi kubwa ya uungwaji mkono katika bunge la kaunti ya Kakamega. Baadhi ya wakilishi wodi wamekuwa wakitishia kumwondoa ofisini. The other day I had someone saying that they want to impeach me, so I was wondering if that person has capacity. You know, sometimes people, when they are from a drinking spree, they just make statements that cannot hold water. Anyway, there is the freedom of speech. People are free to say what they want. But sometimes say what you can do, not just what people can hear. Yeah. But Majority Leader, thank you very much. You have kept Assembly together, plus the others. You have kept the Assembly together. That's the way we want to move. And if we move that way, we will be able to finish the project that we have planned. Of course, we can't do everything, but we do what we can do within our limits that we have. And I will be making announcements as I go by. As you know, 2 years is not a long time.
Of course, I have to do something else, but something that will be beneficial for the people of Kakamega County. Mtazamaji, tukizidi kusonga mbele ni kwamba waziri wa elimu Profesa George Magoha leo amezuru kaunti ya Nyeri na Meru kutathmini utayari wa vyuo vikuu na taasisi za elimu katika maeneo hayo. Magoha alikuwa katika chuo cha anuai cha Nyeri ambacho amesema ni miongoni mwa vyuo vilivyo tayari kurejelea masomo. Vile mtazamaji, ameweza kusema kwamba amewaonya wakuu wa vyuo hivyo dhidi ya kutumia vibaya fedha zilizotengewa maandalizi ya vyuo hivyo. The principals around this region and around Mount Kenya East, where we came from, have been around to see what is expected of them. We want to be able to measure what you have used the money for, because most of you are getting the same amount of money, and therefore you can't say you can't do this because the money has gone to somebody's pocket. Let me reiterate, for the avoidance of doubt, that money that is supposed to help our children avoid COVID-19 is a poisoned chalice. So if you have any plans to do anything with it, please just confess to yourself and to God privately and bring back the money and do what we have asked you to do, because you have seen that it can be done. I don't think I can make myself more clearer than that. We are going to continue inspection from here. I'm going to another institution, and we are just about halfway. If you had to ask how many institutions are in a trajectory towards reopening, I would say about 40 going to 50%. What has annoyed me and perplexed me is one. This is week number 6. I didn't include Thika Polytechnic, which is also near ready. Thika Polytechnic is an excellent institution which is near ready. The principal had followed me when I was at Michuki Technical Institute in Kangema. When I went back there 2 weeks later, I was pleasantly surprised that in 2 weeks people can do so much using very little money. Na kwingineko, mtazamaji, ni kwamba ubabe unashuhudiwa kati ya magavana na kamati ya seneti kuhusu wasibu baada ya magavana kushutumu kamati hiyo kwa kuwadhulumu magavana kwa kutaka rushwa. Kamati hiyo sasa ikisema itaendelea na majukumu yake kama kawaida licha ya magavana kutishia kudinda kufika mbele yake. Mwanahabari wetu Elizabeth Mutuku na taarifa hiyo. Siku moja baada ya baraza la magavana kutuhumu kamati ya seneti kuhusu wasibu kwa kuendelea kutumia mamlaka yao kufyonza fedha za magavana kupitia rushwa, sasa mwenyekiti wa kamati hiyo Profesa Sam Ongeri anasema kamwe hawatishiki na wataendelea na majukumu yao, kamati hiyo ikiwa imepuzilia mbali madai hayo. Murang'a governor, who is a COG vice chair, addressing himself for failing to honor our summons or otherwise produce himself before us, he has taken a dangerous path of castigating aspersions on the integrity of the committee. We shall not be blackmailed, threatened, or our integrity murdered by a few governors who are afraid to account for the many billions in their disposal. Baraza la magavana lilishtumu kamati hiyo kuwatishia magavana na kuwataka watoi rushwa kuhusiana na matumizi ya fedha katika kaunti zao. Akizungumza katika majengo ya bunge, Ongeri anasema kuwa magavana ambao watakosa kufika mbele yao watakabiliwa kisheria, akitoa mfano na gavana wa Murang'a Mwangi wa Iria ambaye tayari amedinda kuhudhuria vikao hivyo. Yes, we are doing something. We want
the governor of Ungana to appear before this house. Let me make it on record that those who have had the occasion to be summoned to this Senate committee have all appeared. The only one who has not appeared is the senator is the governor of Ungana. And with God willing, we're waiting for him on 10th under instruction by the IG Inspector General to bring him here to account. We have no personal vendetta with him. Kamati hiyo ilimtaka gavana wa Iria akamatwe kwa kukosa kufika mbele yake. Mahakama Kuu hata hivyo imezuia kamati hiyo kuendelea kumfuata gavana wa Iria. Mwenyekiti wa baraza la magavana Wycliffe Oparanya alisema kuwa hawatakuwa wakifika mbele ya kamati hiyo kutokana na masuala ya rushwa na pia masuala ya corona. Imefika wakasema sasa tuwe tunaenda huko. Na tunajua kwa nini wanataka tuende huko fiscal. Yale mambo ambao wanasema leta transport, fanya hivi. Lakini sisi tunasema tunajua wakati wengi wetu wamefika kile miaka ambao ziko vulnerable kwa mambo ya COVID. Kamati hiyo ina jukumu la kuchunguza matumizi ya fedha katika serikali za kaunti. Elizabeth Mutuku, TV47 Nairobi. Shukran sana mwanahabari wetu Elizabeth Mutuku kwa taarifa hiyo. Tukisonga mbele mtazamaji, ni kwamba kundi moja la vijana wa mtaani mjini Eldoret wameanzisha kilimo cha matunda na mboga kando ya mto Susiani kama njia ya kujikimu. Vijana hawa wanasema lengo lao ni kujisaidia na kusaidia wenzao kuiga mfano wao, ili jamii kutambua kwamba vijana hao wanaweza saidia jamii pakubwa kimaendeleo. Calvin Chitwa na taarifa hiyo kutoka mjini Eldoret. Eneo hili kando ya mto Susiani huogopwa na wengi kutokana na visa vya watu kuporwa na wahalifu kujificha mchana. Vijana wengi wa mtaani hushinda mchana wote katika maeneo haya, ambayo wahalifu pia hujificha ndani wakisingizia kuwa vijana wa mtaani. Lakini kando ya mto huu, Wycliffe Voyo na Swale Koech, vijana wa mtaani, wanaongoza wenzao ambao wamekumbatia kilimo ili kujikimu kimaisha. Kisema tukae bure hatutaumia. Sasa tukaamua tulime mboga kidogo. Wengine wanapanda nepia, wengine wanapanda mboga, wengine tunapanda bambu. Tuko mpaka na seedbed, tunatuta tena hii bambu. Sasa ndio kazi huwa tunafanya hapa. Tumekaanga tuna kazi. Kuliko kaaga kwa street, tukaona tukuje hapa, kuna maji hapa, tukaona tuanzishe hii mradi. Kujitolea kwao kunatoa taswira tofauti kuhusu familia za mtaani, kando na kuwa mfano bora kwa wenzao. Wao hupanda mimea aina tofauti ikiwemo mboga, viazi, mihogo, nyasi ya ng'ombe na pia miche ambayo huuzwa kwa wakazi. Mboga saizi unaivunja na unadunga chini peke yake, inamea. Baada ya mwezi moja mbili unapata kitu, imemea na imekuwa kubwa. Tulisuia mambo mingi hapa kitambo, ilikuwa mbaya, ilikuwa wisi iko juu. Ungeweza fika hapa sasa hivi. So kungarisha huku, tutoe uchafu. Ombi lao kwa serikali ni kwamba iweze kubuni sheria na mikakati ya kuwezesha kushiriki kikamilifu katika ujenzi wa taifa, kando na kujiendeleza kibinafsi. Viongozi wao na wenzao waliondokea maisha ya mtaani wanasema vijana wengi wa mtaani wana nia ya kubadilika. Vijana wanataka na wamechoka na maisha kuishi kwa street. Wanataka mabadiliko ya kimaisha. Hata hivyo, wanasema changamoto kuu kwa familia za mtaani ni ukosefu wa vitambulisho na dhana ya jamii kwamba wote ni wabaya. National government isaidia vijana. Kuna vitambulisho vijana imekwama kule juu. Wengi walimiss kazi mtaani, ili wale wengine ambao wamebaki pale state pia nao wakipata vitambulisho waweze kupata kazi, ili tuweze kumalisha mambo ya vijana mtaani. Calvin Chitwa, TV47, County ya Uasin Gishu. Shukran sana mwanahabari wetu Calvin Chitwa kwa taarifa hiyo murwa kabisa. Mtazamaji, sasa tunachukua mapumziko mafupi, lakini kiangalia hapa kwenye Facebook
Maoni ni mengi tu sana kwenye TV47 Kenya Facebook. Anasema kwamba anaitwa Munyiri wa haya, muradha ache zake, anajua vile anaongea. Hiyo ni maoni ya mtazamaji. Kwa HK anasema kwamba nawapata vizuri, asante sana. Mwingine hapa anasema anaitwa Pasi Nyash Obuya, anasema hawa ambao muradha ametaja wachunguzwe pia, yeye achunguzwe kwani alijuaje wamehusika. Tafakari TV47, tuko pamoja. Mwingine hapa anaitwa Innocentia Luciena, anasema kwamba watching, asante. Wa mwisho hapa anaitwa Lil Kim Vic Kimathi, anasema ndani kabisa nikiwa Unimis area jijini Juba. Asante sana mtazamaji kwa kuweza kuendelea kutazama TV47. Kwa sasa tunachukua mapumziko mafupi, tukirudi tutarudi na taarifa tumbi nzima. Gana nasi. Na mtazamaji, kama ndo mwanzo unajiunga nasi, ni taarifa za upeo wa TV47 kukuletea taarifa tendeti na sahihi. Tukisonga mbele na taarifa zaidi, ni kwamba chama cha ANC kinaendelea na azma yake ya kumfikisha kwenye ikulu kiongozi wake Musalia Mudavadi, na kimeanza kuwashawishi wakazi wa eneo la Mlima Kenya. Chama hicho kinapanga kuelekea katika kaunti nyingine za ukanda wa mashariki ambazo ni Tharaka Nithi na Isiolo. Mwanahabari wetu Moige William na taarifa hii kutoka kaunti ya Embu.
Chama cha Amani National Congress kinaendelea kuingia katika maeneo ya Mlima Kenya. Hii ni baada ya kuzuru kaunti ya Embu katika azma ya kupata umaarufu zaidi kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Chama hicho kinachoongozwa na Musalia Mudavadi kilifika Embu kuwatafuta wanachama wa kukiunga mkono wakati wanazidi kumtangaza mgombea wao wa rais ambaye ni Musalia Mudavadi. Tunataka tuingize jamii ya Mount Kenya yote, kwa sababu kwa miaka mingi wamekuwa wakiambiwa kwamba tuehamwe na wakapata kwamba hakuna hamwe. Tumeona Mount Kenya watu wengi wanafika hapa wakituelezea vile ni marafiki zetu, lakini usiku wanatuchimbia nyuma, na tumesema tunataka viongozi ambao tutajadiliana na wao. ANC imetoa wito kwa wakazi wa eneo la Mlima Kenya kujiunga na azma yao ya Mudavadi kuwa rais, wakisema kuwa ni wakati wa eneo hilo kufanya uamuzi huru. 2022 farasi ni mbili tu. Farasi ya kwanza ni Musalia Mudavadi, farasi ya pili ni William Samoei Ruto, na tunataka tukutane nao huo mwaka, kwa sababu kila ambacho hawajafanya miaka 10 hawatafanya mwaka wa 2022. Sisi tunasema hata kama utaleta hiyo sukari tutakunywa nayo chai, na ukileta hiyo 100 tutakula kaimati, lakini kura yetu tunapigia Musalia Mudavadi. Viongozi wa ANC wa Embu walisema kwamba demokrasia ya taifa imetoka mbali, na kuongeza kuwa mtu yeyote anaweza kuingia katika mkoa huo na kuomba kura akiwa huru. Tulikuwa na vyama vyetu vya kutoka Mlima Kenya, ndivyo vyama ambavyo vilikuwa vinaingia hapa. Kwa muda mrefu tumekuwa tukidrive kwa machama ama kwa chama kimoja ambayo ni ya mtu wetu, lakini sasa tumetoa akili hapo na tunaangalia mtu, sio mtu. Tunaangalia mtu kile ambacho anaweza kutufanyia, sio mtu wetu. Mwege William, TV47, Embu. Na sasa mpenzi mtazamaji, tukitoka katika kaunti ya Embu tuangazie taarifa ambayo ni kuhusu ugavi wa fedha za kaunti, na ni kwamba Wizara ya Fedha sasa inasema ina uwezo wa kuzipa kaunti kiwango cha fedha baada ya kucheleweshwa kwa fedha za kaunti kutokana na mzozo uliopo katika bunge la Seneti. Haya yanajiri huku viongozi mbalimbali wakiendelea kuilaumu Seneti kwa kufeli kupisha mfumo wa ugavi wa fedha za kaunti. Mbunge wa Kieni Kanini Kega amesema kuwa baadhi ya maseneta wamepokea rushwa kutoka kwa magavana kutoka kaunti ya Kaskazini Mashariki. Kucheleweshwa kutatuliwa kwa mzozo wa ugavi wa fedha za kaunti kunaendelea kuathiri huduma za kaunti, baraza la magavana likitishia kuzifunga kaunti kufikia tarehe 17 mwezi huu. Tumeamua kufika tarehe 17, kama tujapata pesa tutafunga kaunti zote, alafu wafanyakazi waende nyumbani kwa likizo mpaka wakati tutapata hizo pesa. Mbunge wa Kieni Kanini Kega, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya bajeti katika bunge la kitaifa, amedokeza kuwa mzozo unaoendelea katika bunge la Seneti kuhusu utata ugavi wa fedha ni siasa za mwaka 2022. Kega pia amewashutumu baadhi ya maseneta kupokea rushwa kutoka kwa magavana na hasa kutoka eneo la kaskazini ya Kenya. The chairman of budget, I am privy to some of the dealings that are happening in the Senate. One is a question of 2022. It has this formula has nothing. The OMPAS has nothing to do with the issues raised. It's about 2022. And the second one, money has been changing hands. And we want to challenge the senators. Gavana wa Makueni Kivutha Kibwana akisema Seneti yafaa kuharakisha mchakato wa fedha za kaunti. We have put Senate on notice that they are going to make our counties actually unable to offer any services. Gavana wa kaunti ya Laikipia hata hivyo amedokeza kuwa Seneti haijaonyesha dalili ya kuzikomboa kaunti kwa kuzipa fedha. So if the Senate was doing its job, they would have simply passed the county allocation of revenue bill using the existing second formula. The Constitution commands them that by April
meaning April of 2020, that is 5 months ago, they must introduce and pass a county allocation of revenue bill. Joash Onsare, TV 47. Na mtazamaji, sijui maoni yako ni yepi, tutumie kwa 22047, tuambie maoni yako ni yepi kuhusu swala hili tata la ugavi wa fedha za kaunti, na tutazidi kuzisoma kadri tunavyozidi kusonga mbele. Tukifululiza na taarifa zaidi ni kwamba huku swala la kuhamisha watu kutoka msitu Mau zikiendelea, zaidi ya familia 200 katika eneo la kunradhi mpenzi mtazamaji, Bararget Kuresoi Kusini zipo katika hatari ya kufurushwa makwao. Hii ni baada ya maafisa wa msitu KFS kuhamisha mipaka iliyowekwa mwaka 1999 na kuipeleka hadi nyumbani na mashambani kwa wakazi hawa. Wakazi hawa sasa wanadai walihamishwa maeneo hayo na hayati Rais Daniel Moi baada ya vita vya kikabila kuzuka katika eneo la Lare, eneo bunge la Njoro. Rahab Kinuthia na taarifa hiyo. Wakaazi wa Bararget Kuresoi Kusini wameelezea mahangaiko yao kufuatia hatua ya maafisa wa misitu waliohamisha mipaka hadi nyumbani kwao, hati miliki zikifutiliwa mbali. Tuliletwa hapa mwaka wa 1999. Wakati tuliletwa hapa, tuliletwa na Moi. Sasa juzi kufika tunaambiwa tena ati tutoke tena hapo. Tukiambiwa title deed tuko naye, natembea nasema ni karatasi. Na tunashindwa kama ima president ya kwanza walikuwa wanatupea makaratasi ya nini basi atupe? Tungekaa bure bila title deed basi. Wakazi hawa sasa wamelalamika huku wakihoji kuwa serikali inayowafurusha imeleta maendeleo kama vile shule na stima katika eneo hilo. Tulitoka Lare mwaka wa 1999. Kufika huku tukafanya maendeleo tukifikiri serikali imetuleta hapa. Tulipewa serikali shamba na serikali ya Moi. Tukapewa title na Kibaki. Tukafikiri kama vijana tumeanza maisha mzuri. Kufika hivi juzi tunasikia Katline inakuja. Katline ikakuja ikatumeza sisi wote. Shughuli ya uhamishaji wa watu kutoka msitu wa Mau ilisitishwa kwa muda tangu Julai tarehe 24 na koti moja mjini Nakuru hadi kesi iliyowasilishwa na kundi moja la wakazi kusikizwa na kuamuliwa. Sai bwana serikali angalia sisi sai amesongezwa tena mpaka hapa katikati ya hiyo shamba. Sisi serikali tutaenda wapi? Tuko na watoto. Tulitokea huko Rare watu aliuliwa watu wengi mpaka akachimba simba kubwa akaweka watu yote hapa ndani. Serikali nyinyi angalia sisi tutalia mpaka siku gani? Tutaenda wapi? Angalia sisi we rais. Nikiripotia TV 47 kutoka eneo la Bararget Kuresoi Kusini, kaunti ya Nakuru, jina langu ni Rahab Kinuthia. Na bila shaka eneo hilo linaitwa Bararget. Nimesikia vile ambavyo mwanahabari wetu Rahab Kinuthia ameweza kulitamka katika eneo hilo la Kuresoi Kusini. Mtazamaji, tukisonga mbele ni kwamba siku chache baada ya waziri wa elimu Profesa George Magoha kuzuru shule ya msingi ya Bungoma DB kuangazia hali ya miundo msingi, sasa shule hiyo imepata msaada zaidi wa kujenga vyuo vya kisasa vya wavulana na wasichana kutoka kwa wafadhili. Mike Kagwongo na taarifa hiyo kutoka Bungoma. Ni siku chache tu baada ya waziri wa elimu George Magoha kuzuru shule ya msingi ya Bungoma DEB yenye zaidi ya wanafunzi 3,000 alikoahidi kutoa msaada wa madarasa 4. Sasa shirika moja lisilo la kiserikali limejitokeza na kutoa msaada wa vyoo vya kisasa vitakavyowasaidia wasichana kubadilisha sodo wakati wakiwa shuleni. This facility that we have here is unique. It has two toilets, but it also has a washroom where a girl who is menstruating can be able to, change while in school. Most girls during their menses shy away from coming to school,
because they do not have the facilities or the tools to be able to maintain their hygiene. Mwalimu mkuu wa shule hiyo Tobias Khisa anahoji kuwa msaada huo utasaidia shule zitakapofunguliwa tena. Hii shule iko na idadi ya watoto 3,334 na najua kwamba hizi toilets 4 zitaenda kusaidia wanafunzi wetu. Mwanzo tumekuwa na toilets 20 ambazo zilikuwa zinasaidia watoto wasichana na pia 20 za wavulana. So nakumbuka, unaona kwamba ratio yake haitoshi. Afisa wa elimu George Ochieng anahoji kuwa wanafunzi wanahitaji kuwa na mazingira bora ya elimu, huku akiwashinikiza wazazi kufanya mradi mmoja shuleni humo. Wanaposaidiwa kutoka nje na wale wa NGOs na kadhalika, tungependa kuona pia ishara ya kazi ya vitu ambavyo wanakamati wa BOM wanafanya kivyao. Kutoka kaunti ya Bungoma nikiripotia TV47 mimi Mike Kagwongo. Shukran sana mwanahabari wetu Mike Kagwongo. Tukisonga mbele ni kwamba mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji ameagiza kukamatwa kwa gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki na maafisa wengine wa kaunti kwa mashtaka ya ufujaji wa fedha za kaunti. Haya yanajiri huku Nurdin Haji pia akiagiza kukamatwa kwa mbunge wa Lari John Mburu na maafisa wengine wa ofisi ya CDF katika eneo bunge hilo. Kufuatia maagizo ya kiongozi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji, mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji ameagiza kukamatwa kwa gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki na maafisa wengine wa kaunti hiyo. Maafisa hao wanasakwa kuhusiana na utoaji wa zabuni ya mradi wa kuchoma taka ya shilingi milioni 34. Maafisa wengine walioagizwa kukamatwa ni pamoja na afisa mkuu wa mazingira Frida Muthoni, kaimu mkurugenzi wa ununuzi Florida Muringi na afisa wa hazina Dhaiton Njue, ambao wanakabiliwa na mashtaka ya kutofuata sheria za mazingira na kanuni za upeanaji wa kandarasi. Miongoni mwa kampuni zilizotaka kandarasi ya vifaa vya kuchoma takataka ni kampuni ya Jolive Merchants Limited, kampuni ya Gentex Supplies and Services Limited, kampuni ya Westermax Investment Limited, kampuni ya Kenrick Investment Limited, kampuni ya Grace Spiro, Boiler Techniques Engineering Limited pamoja na Plansa Limited. Kampuni ya Westermax Investments Limited ndio iliyopewa kandarasi kwa gharama ya zaidi ya shilingi milioni 34. Kisha Jafet Gitonga, Kenneth Muswia, Caroline Shila na Kenstar Electrical and Hardware walitumua pesa kutoka kwa kampuni hiyo ya Westermax. Kwingineko, mbunge wa Lari John Mburu pia ametakiwa kukamatwa pamoja na maafisa wengine 4 kwa matumizi mabaya ya pesa za umma na ufujaji wa shilingi milioni 27 za hazina ya CDF katika eneo bunge hilo la Lari. Kulingana na ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma, kampuni zilizotumika ni Claymark General Suppliers, Kienjeko Textiles and Uniform Suppliers, Rumuli Company Limited, Oshwan General Merchant, Osland Greens Ventures, Ndemeki Company Limited, Kimondo and Sons General Suppliers, Pambazuko Distributors Limited na Ndemeki Company Limited. Kufuatia uchunguzi, kiongozi wa mashtaka ya umma amesema kuwa ana ushahidi wa kutosha wa kuwashtaki mbunge wa Lari pamoja na maafisa hao 4 kwa makosa ya kutoa zabuni kwa njia tata, kufanya malipo kwa kampuni zilizopewa jukumu, kutozingatia kanuni za ununuzi wa vifaa, uhalifu wa kiuchumi, kujipatia mali ya umma kinyume cha sheria. Watano hao wanatarajiwa kufikishwa mahakamani Jumatatu ijayo. Mumbichege, TV47. Shukran sana mwanahabari wetu Mumbi Chege kwa udadavuzi wa taarifa hiyo kuhusu masuala hayo ya ufujaji wa fedha za umma. Mtazamaji, sasa tunachukua mapumziko mafupi, lakini tukirudi tutakuwa tunarejea na taarifa zaidi. Hivyo basi zidi kuganda na TV47.
Na sasa mpenzi mtazamaji, karibu tena nizidi kukupasha taarifa tendeti na sahihi. Tukisonga mbele ni kwamba kufuatia kuzuka kwa janga la korona nchini mwezi Machi, serikali ilianza kuwashinikiza abiria kujiepusha na ulipaji wa nauli kwa njia ya noti au sarafu katika magari ya uchukuzi wa umma ili kudhibiti mchamko wa ugonjwa huo. Hii imesababisha baadhi ya wavumbuzi wa programu za kompyuta kubuni programu mbalimbali kuwezesha hatua hiyo. Mwanahabari wetu David Muthoka alikutana na vijana wawili ambao wamevumbua programu inayokuwezesha kulipa nauli kutoka kwa simu ya rununu iliyo na rekodi za sarafu yako na iliyohakikisha nambari yako ya simu ni siri yako, na kutuandalia taarifa ifuatayo. Mwezi Juni, wakati janga la korona likitishia kusambaa mithili ya moto nyikani nchini, serikali ilitangaza kupania kuondoa malipo ya nauli kupitia sarafu na noti ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo. Serikali wakati huo iliwarai wahudumu wa magari ya uchukuzi wa umma na abiria kubuni njia mbadala za kukusanya nauli. Hii ikifanya vijana wawili ambao ni wavumbuzi wa programu za kompyuta kubuni programu hii inayofahamika kama Abiria, inayowezesha malipo ya nauli kwa njia ya simu. Ili kung'amua jinsi programu hii inavyofanya kazi, mimi na mpiga picha wangu tuliamua kuwa miongoni mwa abiria katika kituo hiki cha mabasi cha Ambassador jijini Nairobi. Tunaabiri basi la Metro Trans linalosafirisha abiria kutoka kituo hiki kuelekea eneo la Utawala, kilomita 18 kutoka katikati mwa jiji la Nairobi. Na punde tu basi hili linapotiwa moto, ninajitoma kwenye mchakato wa kujaribu kutumia programu hii kulipa nauli yangu pamoja na ya mpiga picha. Kwa mguso tu wa kiwambo cha simu yangu ya mkononi, nimelipa nauli yangu pamoja na ya mpiga picha wangu Shadrack Kiplangat bila kulazimika kuzama kwenye mfuko wangu kutumia sarafu au hata noti. Ikiwa hili linakutia dukuduku limefanyika vipi, huu hapa mchakato mzima. Ni mchakato usiochukua zaidi ya nusu dakika, rahisi kama vile kula papai kwa kijiko. Ninapoifungua programu hii kwenye simu yangu ya mkononi, hatua ya kwanza ni kuhakikisha nimeabiri matatu inayofaa kwa kudhibitisha nambari yake ya usajili kwenye simu yangu. Kisha hatua nyingine ni kuchagua sehemu ninayoelekea, na hapa ninachagua Utawala. Moja kwa moja nauli ninayotakiwa kulipa inajitokeza, hii kinifanya kutoweza kulagai wa nauli na kondakta. Hatua ya tatu ni kuchagua idadi ya abiria ninaowalipia. Ninachagua wawili, mimi na mpiga picha wangu. Kisha hatua ya mwisho ni kudhibitisha malipo, na hapa ninapata risiti yangu ambayo ninatakiwa kumuonesha kondakta. Rahisi kama A, B na C. Tunazungumza na mmoja wa wavumbuzi wa programu hii, Edward Muturi, anayetueleza kwamba programu yenyewe aliivumbua mwezi Disemba mwaka jana, na baadaye ikakumbatiwa na baadhi ya wahudumu wa matatu jijini Nairobi. Around your time pia ndo kulikuwa like kinabeba pay ndo zimetokea zikakuwa popular and all, but skills so mimi sikuwa sana na skills hapo, so ilikuwa tu just mostly naangalia bado like msa anaweza afanya aje stuff. Nikatumia hizi zingine for a while and then they disappeared. So mimi time bado niko hapo niko like okay, bado kuna kitu watu hawajafanya side ya mat. Umeona? I was like taxis inatokea like, umeona like hiyo time ndio like sasa tena kina what are this, is it Uber and Little Cab and kina Bolt zimetokea, but mostly zina focus on taxi. So I was like, kwa nini hype yote imepelekwa side ya private? Mwenzake ni Monica Oyugi ambaye mara si haba anahusika katika kuwashawishi wahudumu na abiria kutumia programu yenyewe. Hapa anatueleza manufaa mengine ya programu ya Abiria zaidi ya kudhibiti mkurupuko wa COVID-19. The moment you get into a matatu as a passenger, you pay in the mat. You don't have to key in the price. It's pinned there. So you just have to state from where you're going to your destination, and then after that you just key in your M-Pesa pin, then it pays by default. So at least you have to make sure that you have some money in M-Pesa for it to pay.
And then another thing, if you board a matatu and you had a luggage and by mistake you forgot with it, it's easier for you to trace the luggage because you could just go to Abiria app, go to your wallet, look at the mart that you boarded, when it's Kmos, Sacco, because of course the mart that you boarded is from maybe town to Tawala. This is Metro Trans that I always board. Ni uvumbuzi ambao umepokelewa kwa mikono miwili na baadhi ya abiria na wahudumu wa matatu za uchukuzi. Nimekuwa nikitumia abiria for 3-4 weeks sasa, and so far imekuwa poa sana. It has helped with me tracking my trips. Kwanza kuna siku nilikuwa nimepoteza kitu kwa basi and I just went to the app nikaangalia which trip I was in nikitumia venye nilitumia hiyo app, and I actually traced the maps na nika-recover my belongings. Unapata pia ina save time sababu abiria atakutumia exactly as in kama ni 100 atakutumia 100, so hautatoka kwa magari ukitafuta change. Bado inasaidia bado sana, like hata privacy ya modhi huwezi jua namba yake, unacheki huwezi jua namba ya modhi juu iko na 07 something xxxx na namba za mwisho. Hatimaye safari yetu inatia nanga hapa katika eneo la Utawala, huku mfumo wa teknolojia tuliotumia kulipa nauli yetu ukiendelea kushika kasi miongoni mwa madereva na abiria kutokana na manufaa yake. David Muthoka, TV47 katika eneo la Utawala, Nairobi. Shukran sana mwanahabari wetu David Muthoka kwa taarifa hiyo. Tuangazie taarifa nyingine hapa ambayo inasema kwamba uhaba wa maji katika mtaa wa Kibra umesababisha kikundi cha wanamazingira kutengeza mfumo wa kusafisha maji taka kuwa maji safi kwa ajili ya matumizi ya wenyeji. Mwanahabari wetu Zainab Mohamed alizuru eneo hilo na kutayarisha taarifa ifuatayo. Katika mtaa wa mabanda wa Kibra tunakutana na mwanamazingira Johnston Mutua. Johnston pamoja na kikundi chake wameanzisha mfumo maalum wa kusafisha maji taka kuwa maji safi. Of water project that is supplied by a bowl. We have a bowl at the site, and normally with informal settlements where there is a lot of drainage and waste, most of underground water is contaminated, and mostly it has high fluorides and nitrates. So we have a filtration plant, a water purification system that purifies the water after it's obtained from the bowl. Kulingana na Johnston, uhaba wa maji safi katika eneo hilo pamoja na bei ya juu ya maji yanayouzwa ni baadhi tu ya masaibu yaliyopelekea ubunifu huo. In other informal settlement, water is not very available, and the little water that is available is majorly contaminated, and there is a correlation between contaminated water and waterborne diseases. Mfumo huo, kando na kutumia teknolojia kuhakikisha wenyeji wanapata maji safi, unazuia kuibuka kwa wahuni ambao huwalaghai wenyeji kwa kuwauzia maji kwa bei ya juu mno. Water kiosk, and we wanted to provide water on a 24-hour basis. To do that, we installed prepaid water meters. People call them water ATMs to all our 25 kiosks. So you need to have a small tag, you swap, and you can get water at any one time, even at night. You can just walk into a kiosk and get water. You don't need to. There is no need for having the water attendants at the kiosks. Wana mazingira hawa sasa wanasema kuwa haja ya maji katika eneo hilo limeongezeka maradufu wakati huu wa janga la corona, kiasi cha kutoweza kuimudu. In the pandemic, huge demand for water. I would say we are struggling to supply all our water stations. And also the community, there's a huge demand for water. Probably can't meet for all Kibera. We can't meet. We try to supplement that using water tankers in partnership with other partners, Safaricom and others, but the water demand is huge. Kisa cha Johnston na kikundi chake ni cha kupigiwa upato, kwani juhudi zao zinabadilisha maisha ya mamia wakazi wa Kibra. Zainab Mohamed, TV47.
Na sasa kwa taarifa hiyo yake Zaina Mohamed, sasa tunavuka moja kwa moja kwa kasi lakini kwa utaratibu, tuangazie taarifa za michezo. Na ni kwamba shirikisho la riadha nchini AK linaendesha kampeni ya kuhamasisha wanariadha kuhusiana na kufuata kanuni za mchezo huo duniani. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa shirikisho hilo tawi la Nairobi, ni muhimu kwa wanariadha kuitikia ama kufanya vipimo vya kitengo cha maadili katika riadha ili kuepuka vibano vinavyoandamana wanariadha wa Kenya. Haya yanajiri huku mwanariadha wa Kenya Philip Cheruiyot Kangogo akipokezwa marufuku ya miaka 2. So sasa ile kazi tunafanya sasa hivi ni kwamba tumeita wote kuongelesha na kufundisha wanariadha wetu wote kujua ile ya kupatiana whereabouts program ile ya World Athletics, kuhakikisha kwamba ile information wanapatiana ya ukweli, na wakipatiana sasa address yao lazima wawe hapo saa ile wanatakikana. Ni only one hour peke yake wanatakikana wawe hapo, si the whole day. Sasa kuwa mahali wamesema watakuwa kwa siku moja, tuseme saa 12 ya jioni awe hapo for 1 hour. Baada hiyo wanaenda kufanya kazi yao. So we want to tell them that they should take it seriously, not to take it for granted that it's something simple, but then that simple thing can put them in trouble. Ndipo nahitimisha taarifa hizi za upeo wa TV47 siku ya leo. Usikose kuungana na mwenzangu ikitimu saa 3 kwa taarifa zaidi. Lakini kabla niondoke, jumbe chache tu kwenye Facebook. Anasema kwamba anaitwa Christine Musumba, anasema following Mwas Mathis watching from Doha, asante sana. Nikiangalia hapa anaitwa Nasiche Miremba Nasiche, anasema kama kawa kama dawa. Ndio jumbe nyingi tu. Asante kwa kuwa mtazamaji mwema kila wakati kufuatilia taarifa na vipindi vya TV47. Shukrani kwa kikosi chote ambacho kimefanikisha taarifa hizi. Mtafsiri kwenye lugha ya ishara amekuwa Ann Wairemo, wa kwetu wananiita Joashon Sare, sijui wa kwenu wanakuita vipi, na kutakia ukuwe na usiku mwema. Kwaheri kwa sasa.